Okay, so up till now we have covered the unit number one, that is multi-stage transistor amplifier. Okay, so we'll take the review of that unit and then we'll start the next chapter, that is unit number two, that is feedback amplifier. So in unit number one, that is multi-stage transistor amplifier, what are the points we have covered? The first point we have covered in the multi-stage transistor amplifier is we have seen the need of multi-stage amplifier instead of single stage amplifier. That is the point number one, is the need of cascading. Okay, in that we have seen why cascading is required or why multi-stage amplifier is required instead of single stage amplifier. Okay, based on that we have seen the equation for the overall gain of amplifier. What is the equation of overall gain of amplifier? Overall gain of amplifier is AV is equal to AV1 into AV2 into AV3. Suppose three transistors are connected to each other, three-stage amplifier is there, and AV1 is the gain of amplifier 1, AV2 is the gain of amplifier 2, and AV3 is the gain of amplifier 3. Then overall voltage gain of amplifier, that is AV is equal to AV1 into AV2 into AV3. That equation we have derived. Then we have seen the equation of gain of amplifier in decibel scale. The AV is the gain of amplifier in normal scale. From the normal scale gain of amplifier, we can calculate the gain of amplifier in decibel scale. ठीक है, so find केलं. For that, the notation is the GV. GV is equal to 20 log of AV to the base 10. Okay, and based on that, we have seen the two problems. Find out the gain of first stage of amplifier, find out the input voltage to the first, second stage of amplifier, like that. We have seen the different problems based on the need of cascading. That is the point number one we have covered. Then the second point is that different types of coupling. There will be a question of 4 marks. Explain the different types of coupling. The different types of coupling, actually there are 4 types: RC coupling, direct coupling, transformer coupling, and inductor coupling. Okay, but here in our syllabus, in the chapter number first, that is multi-stage transistor amplifier, we are going to see only 3 types of coupling, that is RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, and transformer coupled amplifier, and that 3 types we have seen. Okay, and based on that different types of coupling, there are different types of coupled amplifier. The same RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, and transformer coupled amplifier. In RC coupling, we have seen that based on which type of coupling device is used in the circuit, the type of coupling is there. In RC coupling, we are using capacitor as a coupling device. In direct coupling, we are not using any coupling device. In transformer coupling, we are using transformer as a coupling device. And based on that, we will see, we have seen that 3 types of coupled amplifier. That is, which are the 3 types? RC coupled, direct coupled, and transformer coupled. In that, we have seen the operation of RC coupled amplifier, then frequency response of RC coupled amplifier, its advantages, disadvantages. Okay. In same, we have seen the direct coupled amplifier and transformer coupled amplifier. And at the last, we have seen the design problem based on the RC coupled amplifier and direct coupled amplifier. Already I have told there will be a question of 7 mark design or 2-stage RC coupled amplifier or design 2-stage direct coupled amplifier. In the design problem of RC coupled amplifier and direct coupled amplifier, we have seen that the 70% 30% assumptions are allowed, means we can, those values not given, for that we can assume the values. For example, if the source resistance RS is not given, they can only have given the assumed data, then we can assume the source resistance RS is equal to 50 ohm. If stability factor S is not given, then we can assume the stability factor S is equal to 3. Okay. If the input impedance HI is not given, then we can assume the HI is equal to 2.5 kilo ohm. Then to solve the design problem, there will be 9 design guidelines. What are the design guidelines? The value of R1 register is 5 or 6 times the value of R2. The value of RC register is the value
5 or 6 times the value of RE, like that. There are different design guidelines are there, and based on that design guidelines, we have to solve the design problem of amplifier. Okay, so in this way we have covered, and the last point we have to see in this chapter is that comparison of three types of coupled amplifier. Comparison of three types of amplifier. So what are the types we have seen? RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, and transformer coupled amplifier. Based on that three types of coupled amplifier, we have to compare these three types. Which one is the better? Okay. So if you compare the frequency response of RC coupled amplifier, frequency response of direct coupled amplifier, and frequency response of transformer coupled amplifier. Already we have seen the frequency response of each type of coupled amplifier. Okay. So if you consider the parameter that is frequency response, then which amplifier has the excellent frequency response? Can anyone tell? We have seen the frequency response of three types of amplifier. Okay, that is RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, and transformer coupled amplifier. So can anyone tell which amplifier has the excellent frequency response? Excellent frequency response. Direct coupled amplifier. Direct coupled amplifier is the correct answer. Okay, what we have seen in direct coupled amplifier, the frequency response or the voltage gain of amplifier is almost constant from low frequency region to the up to the high frequency region. म्हणजे जी तुमची high frequency आहे F2, up to the F2 frequency, your voltage gain of amplifier is almost constant. Means in low frequency range, in mid frequency range, voltage gain is almost constant. But if you compare the RC coupled amplifier and a transformer coupled amplifier, the voltage gain of amplifier is almost constant from F1 to F2. म्हणजे फक्त mid frequency region मध्ये तो almost constant असतो. Low frequency region and high frequency region मध्ये काय होतं? It will be decreasing according to the frequency. Okay, so the frequency response of direct coupled amplifier is excellent. And after the direct coupled amplifier, which amplifier has the good frequency response? First of all, direct coupled amplifier is number one. It has excellent frequency response. After that, which one is? RC coupled. RC coupled amplifier. Whatever. Okay. If you compare the three types, then direct coupled amplifier number one, then RC coupled amplifier number two, and transformer coupled amplifier number three. Okay. Because in transformer coupled amplifier, it at high frequency range, the voltage gain is increases suddenly to the very high value, and then it is decreases. That is resonance peak value. We have seen that. Okay, so the direct coupled amplifier, it has excellent frequency response. Then RC coupled amplifier has best frequency response, and the transformer coupled amplifier, we can say that poor frequency response. This is the first parameter. If you compare the second parameter, that is cost. If you, according to the cost, if you compare the three types of coupled amplifier, then which type of amplifier having the more cost? Transformer coupled amplifier. Transformer coupled amplifier, because already we have told, based on the coupling device used in the amplifier, the type of coupling is decided, or the type of coupled amplifier is decided. And if you compare the capacitor and transformer, the cost of transformer is by default is high. And in transformer coupled amplifier, we are using transformer as a coupling device. In RC coupled amplifier, we are using capacitor as a coupling device. And in direct coupled amplifier, we are not using any coupling device. Means definitely the cost of transformer coupled amplifier will be more than the other two. Okay. त्याच्यानंतर कोणाची कॉस्ट असणार? आरसी कपल असणार, कारण त्याच्यामध्ये आपण कॅपॅसिटर यूज करतो आणि डायरेक्टली सगळ्यात कमी असणार, त्यामध्ये कुठलंही कपलिंग डिव्हाइस आपण यूज करत नाही. द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर इज व्हेरी लेस. ओके, then if you compare the third parameter, impedance matching, here if you consider the impedance matching of transformer coupled amplifier is excellent than the other two. Impedance matching is excellent in the transformer coupled amplifier. What is the impedance matching? Already we have seen. Impedance matching means what?
The source impedance should be matched with the input impedance, and the load resistance should be matched with the output impedance. Okay, and that condition is satisfied very excellently in the transformer coupled amplifier. Okay, but even though the impedance matching is excellent in the transformer coupled amplifier, then why we will go for the RC coupled amplifier? That should be the question of you people. Okay, because normally we are using the RC coupled amplifier out of that three types of coupled amplifier. Already I have told direct coupled amplifier is also known as a DC amplifier because direct coupled amplifier is a simple in a circuit. Then cost effective means very low cost is required. Then we are using direct coupled amplifier for the input signal having the frequency less than 10 hertz. म्हणजे ज्या इनपुट सिग्नल आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्ज पेक्षा कमी आहे अशा इनपुट सिग्नलसाठी अँप्लिफाय करण्यासाठी आपण नॉर्मली कुठला यूज करतोय तर डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर यूज करतोय. त्याची फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्ज आहे किंवा त्यापेक्षा कमी आहे म्हणजे 0 हर्ट्ज पण चालेल. म्हणजे आपली 0 हर्ट्ज जर फ्रिक्वेन्सी असेल तर त्याला काय म्हणायचं डीसी सिग्नल म्हणायचं. दॅट्स वाय we will also called as direct coupled amplifier as a DC amplifier. म्हणजे बाकीच्या सिग्नलसाठी आपण डीसी म्हणजे डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर यूज करू शकणार नाहीये. इनपुट सिग्नल हॅव्हिंग द मोर दॅन 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. सो मग राहिले कुठले RC coupled amplifier and transformer coupled amplifier. If you compare the RC coupled amplifier and transformer coupled amplifier, the circuit of transformer coupled amplifier is complex than the RC coupled amplifier. Circuit complex आहे, more cost is required for the transformer coupled amplifier. Okay, even though impedance matching is excellent in the transformer coupled amplifier, we are using the RC coupled amplifier because the complex circuit is there in the transformer coupled amplifier and more cost is required. This is the reason. Okay. Then fourth parameter we can consider in RC coupled amplifier we are using capacitor as a coupling device. In direct coupled amplifier we are not using any coupling device. In transformer coupled amplifier we are using the transformer as a coupling device. Okay, the next parameter we can tell here the application. What will be the application for the RC coupled amplifier? For the RC coupled amplifier and transformer coupled amplifier we are using for the public address system, PA system. In PA system we are using the RC coupled amplifier and transformer coupled amplifier. Okay. And the direct coupled amplifier we are using at a voltage regulator or power supply purpose. These are the applications of different types of coupled amplifier. Okay. So in this way, we have covered the chapter number 1, that is multi-stage transistor amplifier. Okay. So I have given the 2 problems for the homework. You solve the homework time to time. At the end, I will ask for the submission. Okay. And if you don't have any problem, then you will start the next chapter, that is chapter number 2, that is feedback amplifier. Okay. So everybody write down the title of the second chapter, that is feedback amplifier. Okay. Chapter number 2. Feedback amplifier. Okay. So before going to start the second chapter, can anyone tell me what is meant by feedback? Then we will see what is meant by feedback amplifier. Do you know what is meant by feedback, or do you have any idea what is meant by feedback? Feedback is a two types feedback, negative feedback and positive feedback. Feedback is defined as the process in which the part of output signal, voltage or current. Feedback is decided which? Can you repeat, Sawan? Feedback is defined as the process in which part of output signal, voltage or currents. In which part of output signal voltage or current? Okay, correct. Other than this? So some part of output get again
Transmitter towards the transmitter. Some part of output is correct. Other than this, what you have told, some part of output it transferred Transmitted to, towards the receiver block. Sorry. it is transmitted towards the receiver block, input side. You mean to say input side? Okay. Okay. So the unit number 2 we are going to see is that feedback amplifier. So in this chapter, actually we have to see the theory of negative feedback. This is the first point. Then different topologies of negative feedback. Different topologies of negative feedback, that is voltage series feedback amplifier, voltage shunt feedback amplifier, current series feedback amplifier, current shunt feedback amplifier. Okay, these are the different topologies of feedback, a negative feedback amplifier. Then effect of negative feedback on the stability, means effect of negative feedback on the different parameter, that is stability, bandwidth, noise, distortion, input resistance, output resistance. Then what would be the merits and demerits of negative feedback? Then Darlington pair amplifier. And the last point is that design of RC coupled amplifier with feedback. In last chapter, we have seen the design of RC coupled amplifier. That's it. But here, we have to see the design of RC coupled amplifier with feedback. That is voltage or current series feedback. Okay, that should be the central idea of this chapter. Means that are the points we will cover in this chapter. Okay. Then here already I have written the title of the chapter. That is chapter number 2 is the feedback amplifier. Okay. So some of the people or some of the student told my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If not visible, then suddenly due to some network problem or someone has present their screen, then that time there will be a problem. So you can mention if not visible. Okay. So the feedback amplifier. So we can say that here we will see what is meant by feedback, what is meant by amplifier. Okay. So the feedback is the process of injecting some of energy from output signal, or we can say that it is the process of injecting some of the part of output signal. And म्हणजे काय करायचं आपल्याला आउटपुट सिग्नलचा काहीतरी पार्ट इंजेक्ट करायचा आहे, म्हणजे घ्यायचा आहे फ्रॉम द आउटपुट सिग्नल, अँड देन इट रिटर्न बॅक टू द इनपुट सिग्नल. सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं म्हटलं तर काय होतंय, feedback is the process of injecting some of the energy, or we can say that some of the part of output signal, and then it return back to the input signal. This process is known as feedback process. This process is known as feedback process, and the amplifier using feedback process is called as feedback amplifier. Feedback process समजली, and the amplifier by using the feedback process, this amplifier is known as feedback amplifier. And here already we have seen what is meant by amplification, what is meant by amplifier. काय असते amplification म्हणजे? Amplification or the amplifier is the process of increasing the strength of input signal. Increasing the strength of input signal, and the circuit which is used for do this operation is known as amplifier. Okay. Amplifier मध्ये काय होतं, the input signal जो अप्लाय केलेला आहे, the strength of input signal will be increases in the amplification process or in the amplifier, and the circuit which is used to do this process is known as amplifier circuit. Okay. And feedback process म्हणजे आपण आता काय बघितलं, जो आउटपुट सिग्नल आहे, we will take some part from the output signal, we will inject some part from the output signal and return back to the input signal. And this process is known as feedback process, and the amplifier with feedback process is known as feedback amplifier. Okay, समजले?
What is meant by feedback amplifier? समजले का? Safely. Yes, sir. Okay. Then, rightly, I think Audumber has mentioned there are two types of feedback, that is positive feedback and a negative feedback. So, we will see here what is meant by positive feedback and what is meant by negative feedback. Actually, type number one here. Type number one is the positive feedback, and type number two, that is negative feedback. So can anyone tell me what is meant by positive feedback and what is meant by negative feedback? If you are knowing, then tell. Otherwise, I will tell. If the original input signals and the feedback signals are in phase, the feedback is called as a positive feedback. Okay. And however, if their two signals are out of phase with respect to each other, then it's called as a negative feedback. Okay, good. So there are basically two types of feedback. First one is the positive feedback and second one is the negative feedback. Okay. So here we have to see what is meant by positive feedback, what is meant by negative feedback. Okay. Suppose already in the definition of feedback amplifier or in the process of feedback, I have told that we have to take some part of the output signal and return back to the input signal. बरोबर आहे? म्हणजे आपल्याला तो काय करायचा आहे, रिटर्न बॅक टू द इनपुट सिग्नलला कनेक्ट करायचा आहे. म्हणजे तो जर आपण आउटपुट सिग्नलचा काही पार्ट इनपुट सिग्नलला कनेक्ट करतोय, ओके, त्यामध्ये पण मग दोन टाईप असणार आहे. पण एक काय करूयात, आय विल ड्रॉ वन ब्लॉक डायग्राम फॉर द फीडबॅक एम्प्लिफायर फॉर युअर understanding purpose. Here suppose one block of amplifier is there. Okay, right. I will draw here. This is the block of amplifier. Then here block of feedback network. Okay, feedback network with the feedback factor beta, and feedback amplifier block with voltage gain AV. Okay, इथे काय असणार त्याचं आपण इनपुट देऊया त्याला, input signal, that is sinusoidal input signal Vi. I will apply here. With the help of this block diagram, I will explain. First of all, I will draw the block diagram. This is the one second. Okay, so here across this RL, the output voltage will be there. That is VO. Okay, and here the part of output signal will be the beta into VO.
Here we can say that this is the feedback signal VF, negative, positive. Okay. Suppose already we have seen what is meant by feedback amplifier or what is meant by feedback process. Okay. So here in amplifier with feedback process is known as feedback amplifier. So we can say that feedback amplifier consists of two blocks. First one is the or two circuit. First one is the amplifier circuit. Second one is the feedback circuit. Okay. So here in this first block is the amplifier block. Second block is the feedback block or the feedback circuit or the amplifier circuit. Okay. So here what is meant by positive feedback and what is meant by negative feedback. We can say that in feedback amplifier closed loop is there. म्हणजे काय असणार तुमचं सर्किट क्लोज होणार किंवा क्लोज लूप असणार, ओपन सर्किट नसणार. कारण जर फक्त ओनली अम्प्लिफायर असतं, ऑर्डिनरी अम्प्लिफायर जर आपण यूज केला असते सीधं ऑर्डिनरी अम्प्लिफायर, तर त्यामध्ये फक्त काय असतं इनपुट सर्किट आउटपुट एवढं झालं असतं. म्हणजे क्लोज लूप झाला का नाही झाला, तर म्हणजे आउटपुट कुठं परत इनपुटला काय लूप आलाय का नाही. सो इन फीडबॅक अम्प्लिफायर क्लोज लूप इज देअर. Okay, and we have to see two types of feedback amplifier, that is positive feedback amplifier and negative feedback amplifier. Okay, suppose we will consider that here Pi is the input signal and that input signal applied as input signal for the amplifier. Okay, then by applying this input signal we got suppose output signal, that is VO, across the load resistance RL. Okay, across the load resistance RL. Then according to the definition of feedback amplifier or the feedback process, we have taken some part of this output signal here. याच्या across RL च्या across काय आलेला आहे आपला output आलेला आहे. RL is the load resistance and across this load resistance we have measured the output voltage and the output voltage is the VO. So ह्याच्या across जे output voltage आहे आपण काय केलं, ह्याच्या across दोन टर्मिनल कनेक्ट केले, एक पॉइंट इथे कनेक्ट केला, एक पॉइंट इथे कनेक्ट केला. मीन्स वी हॅव टेकन द सम पार्ट ऑफ दिस आउटपुट सिग्नल. म्हणजे इथपर्यंत टोटल आउटपुट झालेलं आहे तुमचं. म्हणजे इथं तुम्ही अक्रॉस दोन टर्मिनल जोडले म्हणजे जेवढं आरएलच्या अक्रॉस आहे तेवढं इथपर्यंत येणार. म्हणजे तुमची इथं तुम्हाला लिखित असणार आहे व्हीओ. म्हणजे हे व्हीओ जे आहे तुमचं, दॅट व्हीओ विल बी द इनपुट टू द फीडबॅक नेटवर्क. त्याला आपण काय म्हणूया, फीडबॅक नेटवर्क. ही जी ब्लॉक आहे, दिस ब्लॉक इज ऑफ फीडबॅक नेटवर्क. म्हणजे काय झालं, इथं तुमचं आउटपुट आलं तर व्हीओ दॅट टेकन ऍज इनपुट टू द फीडबॅक नेटवर्क. ओके, फीडबॅक नेटवर्क काय असते मग, फीडबॅक नेटवर्क काय करणार मग, विथ हेल्प ऑफ दॅट फीडबॅक नेटवर्क विल टेक सम पार्ट ऑफ दॅट आउटपुट सिग्नल. हे जे आउटपुट सिग्नल आहे तो बॅक घेतला आपण, हे काय केलं, इनपुट कोणाला दिलं, फीडबॅक नेटवर्कला दिलं. आणि फीडबॅक नेटवर्क विल सिलेक्ट सम पार्ट ऑफ दॅट आउटपुट सिग्नल विथ द हेल्प ऑफ फीडबॅक फॅक्टर बीटा. बीटा इज द फीडबॅक फॅक्टर. म्हणजे किती पार्ट घ्यायचा, सो बीटा इंटू व्हीओ, म्हणजे ह्या आउटपुट सिग्नलचा काहीतरी पार्ट त्यांनी घेतलाय, बीटा इंटू ते बीटा फॅक्टरची काहीतरी व्हॅल्यू असणार. अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅल्यू it will select the sum part or it will inject the sum part of output signal. Okay, that feedback network will be consist of resistances. त्यामध्ये resistance वगैरे ह्याच्यामध्ये काय ते सर्किट असतं. Okay, so here to basic diagram, in basic diagram we have selected the beta factor of output signal. Okay, so beta into VO is the output of feedback network. Then that beta into VO is known as feedback signal, that is VF. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, VF, that is feedback signal, is equal to beta is the feedback factor into VO. म्हणजे काय म्हणणार आपण, feedback signal that is VF is equal to beta into VO means beta parts of VO. म्हणजे VO चा काहीतरी बीटा फ्रॅक्शन, बीटाची व्हॅल्यू जर सपोज मी बनतोय, I will consider here VO is equal to 5 volt. I will consider beta is equal to 0.1 volt. So 0.1 into 5, that will be the feedback signal VF. Okay, in that way we'll connect that feedback signal VF back to the input. कारण इथं आपण अप्लाय काय केलं, इनपुट अप्लाय केलं आणि इथं परत कनेक्ट केलाय. सो डेफिनेशन काय सांगायची मला, पॉझिटिव्ह फीडबॅक आणि निगेटिव्ह फीडबॅक. म्हणजे तुमचा जो इथं बॅक आलेला आहे VF, दॅट इज द फीडबॅक सिग्नल. दॅट फीडबॅक सिग्नल अँड इनपुट सिग्नल, इथं कुठला आहे तुमचा इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल इज द VI. सो इनपुट सिग्नल VI अँड द फीडबॅक सिग्नल VF. म्हणजे तुमचा हा सिनोसॉइडल सिग्नल आहे, हा पण सिनोसॉइडल सिग्नल आहे. कारण आपण काय केलं बघा, अम्प्लिफायरला इनपुटला एसी सिग्नल दिलाय, त्याचा आउटपुट पण एसीच येणार आहे, बरोबर आहे. आणि त्या आउटपुट जे एसी आलेला आहे, एसी सिग्नल आलेला आहे, त्या आउटपुट कोणाला दिलंय, फीडबॅक नेटवर्कला इनपुट म्हणून दिले. म्हणजे त्याचा काहीतरी पार्ट घेतलाय विथ हेल्प ऑफ बीटा फॅक्टर
त्याचा आउटपुट पण एसी येणार आहे. म्हणजे हा तुमचा व्हीएफ जो आहे फीडबॅक सिग्नल दॅट इज ऑल्सो एसी सिग्नल, अॅनालॉग सिग्नल. So here we have to check that input signal Vi and output signal feedback signal Vf are in the in phase. जर हे दोन्ही इन फेज मध्ये असतील, इन फेज मध्ये काय, ह्याची फेज शिफ्ट आणि ह्याची शिफ्ट सेम. If the input signal Vi and output feedback signal Vf are in the in phase, then this type of feedback is known as positive feedback. कळाले? म्हणजे जो इनपुट सिग्नल आहे Vi, that input signal and feedback signal in phase, then this type of feedback is known as positive feedback. If this input signal and this feedback signal is out of phase, then this type of feedback is known as negative feedback. Then this type of feedback is known as negative feedback. All of understood what is meant by negative feedback, what is meant by positive feedback? कळाले का? Yes, sir. समजले? Yes, sir. ओके. काय बघितलं आपण? What is meant by feedback amplifier? What is meant by feedback process? Then what are the types of feedback amplifier? Basic types, positive feedback and negative feedback. Okay. Then next point we have to see what is the importance of this chapter in our syllabus. का importance काय आहे का, किंवा why this chapter, why this unit number 2 is introduced in the syllabus of ECAD or in the syllabus of ANTC. That should be the point or importance of this chapter. Okay. सो का इंट्रोड्यूस केलं आपल्या सिलेबस मध्ये, तर त्याचं कारण हे आहे की ऍट मिड फ्रिक्वेन्सी रेंज, ऍट द टाइम ऑफ फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स वी हॅव सीन देर आर 3 फ्रिक्वेन्सी रेंजेस, लो फ्रिक्वेन्सी रेंज, मिड फ्रिक्वेन्सी रेंज अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज. ओके. In that 3 frequency response, we have seen the behavior of the amplifier. आपण काय म्हणतोय, for the ideal condition and at mid frequency range, if we will get the output signal is the exact replica of input signal. मी काय म्हटलं होतं, in single stage amplifier, सिंगल स्टेज अम्प्लिफायर मध्ये काय होतं, सपोज मी इनपुट अप्लाय केलं, दिस इज माय इनपुट सिग्नल आहे, हे तुमचं असं काहीतरी. ओके. आणि आउटपुट तुमचं कसं येणार आहे, त्याची रिप्लिका असतं. सिंगल स्टेज अम्प्लिफायर असेल तर सिंगल स्टेज अम्प्लिफायर मध्ये काय होतं, देर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. ओके. सो दिस इज द आउटपुट. So in single stage amplifier at mid frequency range, for the ideal condition, the output signal is exact replica of input signal. Input signal असेल तर ह्याच्या बरोबर एक्झॅक्ट मिरर इमेज आहे, रिप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल मला आउटपुट भेटणार आहे. बरोबर आहे. हे कधी म्हणतोय, फॉर आयडियल कंडिशन, म्हणजे एकदम परफेक्ट जे आउटपुट आहे ते इनपुटच्या रिप्लिका असणार आहे. बट प्रॅक्टिकली, हे थेरॉटिकली सांगतोय, बट प्रॅक्टिकली दॅट विल नॉट हॅपन. प्रॅक्टिकली that will not happen because there is a variation in transistor parameter or effect of temperature. तुम्ही मला कसं काय होत नाही, कारण इनपुट जे आहे ते आउटपुट आणि इनपुट एकमेकाचे रिप्लिका असतात. कधी सिंगल स्टेज मध्ये, म्हणजे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ऑड नंबर ऑफ स्टेज घेतले तर इनपुट आणि आउटपुट जे तुमचे आहे एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ इच अदर असतात. बरोबर. पण हे आपण थेरॉटिकली म्हणतोय किंवा आयडियली म्हणतोय, पण प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस मी अम्प्लिफायरचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार, किंवा वेन you will see the output signal and input signal at the time of performing the practical, त्यावेळेस तुमचं कोणता एक्झॅक्ट रिप्लिका नसणार, थोडा चेंजेस असणार. मग ते चेंजेस कशामुळे होतोय, ड्यू टू द चेंजेस इन ट्रान्झिस्टर पॅरामीटर. आता काय म्हणाल, इन 2 stage separate amplifier we are using the 2 transistor Q1, transistor Q2. सेम व्हॅल्यूचे ट्रान्झिस्टर यूज केले. इफ यू आर युझिंग द ट्रान्झिस्टर 547, that is BC547 is the NPN transistor in stage number 1, in stage number 2 also. Even though transistor are the same, if I'm using the transistor BC547 in stage number 1, at stage number 2, then also there is a changes in the parameter of transistor. Because at the time of manufacturing there will be so small difference, small variation is there. Okay. किंवा effect of temperature, हे जे 2 पॅरामीटर आहे, ड्यू टू दॅट जे आउटपुट सिग्नल आहे दॅट इज नॉट एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल. ते नाही इनपुट सिग्नल आणि आउटपुट सिग्नल एक्झॅक्ट रिप्लिका नाही, ते कसं चेक करायचं, तर विथ द हेल्प ऑफ फीडबॅक. म्हणजे आपल्याला जोपर्यंत आउटपुटचा काहीतरी फीडबॅक घेत नाही, इनपुट सोबत कम्पेअर करत नाही, तोपर्यंत कसं कळणार की ते एक्झॅक्ट मॅच होतात का नाही, रिप्लिका आहेत का नाही. बरोबर आहे ना. तुम्ही काय करताय, आउटपुट घेताय, इनपुट देताय, अकॉर्डिंग टू दॅट इनपुट सिग्नल विल गेट द आउटपुट सिग्नल, अँड इफ यू विल टेक द सम पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल and that is given back to the input signal, then by the comparison we will get that some changes in the output signal and input signal is not exact replica of input signal.
Okay, so that purpose we will use the feedback amplifier. All of understood what is the most important reason of why we will go for the feedback amplifier? समजले शिवानी? Yes, sir. Okay, so this is about the central idea of the feedback amplifier. What should be the title of the chapter, and what is the meaning of the title of the chapter, what is the importance of the chapter in the syllabus. Then after that, what should be the objective काय असलं पाहिजे? To enhance the knowledge of students toward the design and analysis of feedback amplifier. First chapter आपला objective काय होता, जो आपण multi-stage transistor amplifier बघितला. In that chapter, our objective will be that enhance the knowledge of student towards the design and analysis of RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, then transform amplifier. म्हणजे स्टुडंटला ही चॅप्टर शिकल्यानंतर, पहिला चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर किंवा डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर डिझाईन करता आले पाहिजे आणि त्याची अनालिसिस करता आली पाहिजे. ओके, तसं ह्याच्यामध्ये पण जो फीडबॅक एम्प्लिफायर, इन द फीडबॅक एम्प्लिफायर स्टुडंटला हा चॅप्टर झाल्यानंतर तुम्हाला फीडबॅक एम्प्लिफायर डिझाईन करता आलं पाहिजे आणि त्याचं अनालिसिस पण करता आलं पाहिजे. डिझाईन म्हणजे काय, त्याच्या पॅरामीटरच्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करून त्या पॅरामीटरच्या व्हॅल्यू फाइंड झाल्यानंतर अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅल्यूज वी हॅव टू सिलेक्ट द कंपोनंट्स, आणि कंपोनंट सिलेक्ट करून तो डिझाईन करायचा ऍक्च्युअल बरोबरती, डिझाईन करून त्याचं प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आणि थेरॅटिकल व्हॅल्यूचं कंपॅरिझन करायचं. कंपॅरिझन करून आपल्याला काय करायचं, त्याचं अनालिसिस करायचं, जेवढं आलं पाहिजे. दॅट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, सो फॉर दिस चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह काय असलं पाहिजे, स्टुडंट शुड डिझाईन अँड अनालिसिस ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर. हे तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजे, आउटकम असलं पाहिजे. ओके, आणि दुसरं अजून म्हणजे जनरल ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते आउटकम आहे आपल्याला. आपण काय म्हणतो, स्टुडंट शुड एबल टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स रिलेटेड टू दिस चॅप्टर. त्या चॅप्टरच्या रिलेटेड जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये तुमच्या क्वेश्चन आहे ते सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. ओके, सो दिस इज अबाउट द ओव्हरव्ह्यू ऑफ द सेकंड चॅप्टर, दॅट इज फीडबॅक एम्प्लिफायर. समजलं, ओव्हरव्ह्यू समजलाय सगळ्याला? In the next lecture, we will see the voltage gain of positive feedback amplifier. किंवा आता पण बघू शकता, आहे टाइम आपल्याकडे. ही जी डायग्राम आहे हीच यूज करू. एक मिनिट, आय विल रब दिस पोर्शन. ओके, here we have seen there are two types of feedback amplifier or the feedback, that is positive feedback and negative feedback. Based on that, we have to see the voltage gain of positive feedback amplifier and voltage gain of negative feedback amplifier. That is the basic point. So by using this block, we have to see what should be the equation for positive feedback amplifier and what should be the equation for the negative feedback amplifier. Okay, आता काय असणार आहे, इथं इनपुट सिग्नल आहे तुमचा VI, फीडबॅक सिग्नल आहे VF, आणि तो फीडबॅक सिग्नलची व्हॅल्यू किती आहे, बीटा इंटू VO आहे. ओके, सो इफ द व्हॅल्यू ऑफ इनपुट व्होल्टेज will be VI plus VF, that is beta into VO. कधी असणार आहे, जर पॉझिटिव्ह फीडबॅक असेल तर. निगेटिव्ह फीडबॅक असेल तर काय असणार आहे, VI मायनस बीटा इंटू VO. ओके, म्हणजे आउट ऑफ फेज असेल तर. म्हणजे काय म्हणतो आपण, वेन दिस इनपुट सिग्नल VI अँड दिस फीडबॅक सिग्नल VF आर इन फेज, दॅट टाइम, ज्यावेळेस ते इन फेज मध्ये आहे त्यावेळेस आपण काय म्हणतोय, पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणतोय आपण, त्याला आपण नंबर 1 म्हणून येतं, पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणतोय. अँड दॅट टाइम युअर इनपुट व्होल्टेज, जे इनपुट व्होल्टेज तुमचं आहे, इनपुट व्होल्टेज काय होणार आहे आपण बघूया. वेन युअर दिस इनपुट सिग्नल VI आणि फीडबॅक सिग्नल आर इन फेज, दॅट टाइम इनपुट सिग्नल विल बी, म्हणजे आपल्याला फायनल इनपुट व्होल्टेज काय होणार आहे, VI इज इक्वल टू VI प्लस VF. बरोबर आहे का? म्हणजे काय येणार, VI प्लस बीटा इंटू VO. काय म्हणतोय, वेन पॉझिटिव्ह फीडबॅक इज देअर, फॉर पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिस फीडबॅक सिग्नल अँड इनपुट सिग्नल आर इन फेज, त्यामध्ये त्यावेळेस फीडबॅक सिग्नल काय होणार, ऍड होणार. म्हणजे काय झालं, VI फायनल इनपुट सिग्नल इज, पहिल्यांदा इनिशियली काय होतं म्हणतो आपण, VI फक्त होतं, आणि ज्यावेळेस फीडबॅक दिलाय त्यावेळेस VF पण ऍड झालं. म्हणजे काय झालं, VI इज इक्वल टू VI प्लस VF, फायनल झालं.
आता VF म्हणजे काय, बीटा इंटू VO. सो VI इज इक्वल टू VI प्लस बीटा इंटू VO. बरोबर आहे का? ओके. VI इज इक्वल टू VI प्लस बीटा इंटू VO. ओके. देन हे झालं पॉझिटिव्ह फीडबॅकला. निगेटिव्ह फीडबॅकला पण तसं काय होणार मग, जर निगेटिव्ह फीडबॅकला मायनस होत असेल तर आपण काय म्हणतोय, फॉर द निगेटिव्ह फीडबॅक VI इज इक्वल टू VI मायनस VF. म्हणजे काय होणार इथं, VI minus beta into VO. Okay, this is the equation for the negative feedback. Then, based on these two equations, we have to solve the equation for the voltage gain of positive feedback amplifier and voltage gain of negative feedback amplifier. So I'll write here for the number 1. Voltage gain equation काय असतं, voltage gain that is basic equation. AV is equal to output voltage divided by input voltage. Okay, so here AV is equal to output voltage VO divided by input voltage VI. But here in positive feedback, what is the final value of input voltage? Input voltage is equal to VI plus beta into VO. आता इथे VI मध्ये कन्फ्युजन करू नका. This VI is the initial value, this VI is the final value. म्हणजे तुमचं इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये. ओके, म्हणजे काय झालं इथे VI च्या ठिकाणी आपण कुठली व्हॅल्यू घेणार, VI प्लस बीटा इंटू VO. म्हणजे फायनल इक्वेशन काय येणार, AV इज इक्वल टू VO डिवायडेड बाय VI प्लस बीटा इंटू VO. ओके, आता काय करा, AV आणि VO डिवाइड बाय VI प्लस बीटा इंटू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. इक्वेशन काय येणार मग आपलं, मी VO ह्या लेफ्ट साइडला घेतो किंवा राईट साइडला राहू दे. AV इथं AV ऍज इट इज ठेवतो मी. AV इन ब्रॅकेट VI प्लस बीटा इंटू VO इज इक्वल टू VO. कळालं का बघा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. AV डिवाइड बाय 1 म्हणजे VO ऍज इट इज राहील इकडं. AV इंटू ब्रॅकेट VI प्लस बीटा इंटू VO. ओके, मल्टिप्लाय करून घ्या आतमध्ये. काय येणार मग, AV इंटू VI प्लस काय ते बघा, AV इंटू बीटा इंटू VO इज इक्वल टू VO. ओके, आता त्याखाली लिहितो, ही जी टर्म आहे सेकंड ती तर राईट साइडला घ्या. काय येणार मग नेक्स्ट, AV इंटू VI इज इक्वल टू VO मायनस AV इंटू बीटा इंटू VO. इथलं हे रब करतो मी. इथपर्यंत कळालंय? हॅलो शिवानी, यस सर. कळलं इथपर्यंत? हा सर. ओके, शेफाली Yes, sir. कळालं का इथपर्यंत? Yes, sir. ओके, काय केलं आपण, पॉझिटिव्ह फीडबॅक ऍड केल्यानंतर इनपुट व्होल्टेज आपलं काय झालं, VI प्लस VF. निगेटिव्ह फीडबॅक ऍड केल्यानंतर काय झालं आपलं, VI मायनस VF. ओके, म्हणजे आपली इनपुट व्होल्टेजची व्हॅल्यू चेंज झाली. कशाला झाली, VI पहिल्यांदा सुरुवातीला VI होती इनपुट व्होल्टेज. पॉझिटिव्ह फीडबॅक ऍड केल्यानंतर VI प्लस बीटा इंटू VO, कारण VF ची व्हॅल्यू ती आहे. निगेटिव्ह फीडबॅक ऍड केल्यानंतर आपली इनपुट व्होल्टेज व्हॅल्यू काय झाली, VI मायनस बीटा इंटू VO. ओके, मायनस झालं. आता आपल्याला बेसिक इक्वेशन माहिती आहे. द बेसिक इक्वेशन ऑफ व्होल्टेज गेन इज गिवन बाय AV इज इक्वल टू VO डिवाइड बाय VI. VI ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर साठी पुट करा. काय झालं, VO डिवाइड बाय VI प्लस बीटा इंटू VO. Then do the cross multiplication. AV into VI plus beta into VO is equal to VO. Then हे मल्टिप्लिकेशन करून घ्या, AV into VI plus AV into beta into VO is equal to VO. मग काय केलं, I have taken this term to the right side. So AV is into VI is equal to VO minus AV into beta into VO. From this second term, take the VO common. दुसरी टर्म जी तुमची आहे, ह्या टर्म मधून VO कॉमन घ्या. मग काय झालं, मग नेक्स्ट इक्वेशन काय येणार, AV into VI is equal to
व्हीओ कॉमन घेतला मी, आतमध्ये काय राहिलं मग 1 मायनस बीटा इंटू एव्ही, बरोबर आहे का? त्याच्यामधून व्हीओ, याच्यामधून व्हीओ आला कॉमन, इथं 1 राहिले तर मायनस बीटा इंटू एव्ही आला. ओके, आता व्होल्टेज गेन म्हणजे काय असतं? आउटपुट एवढं इनपुट, म्हणजे मला ह्या साईडला आउटपुट आहे, इनपुट इकडे आणायचं आणि टर्म इकडे न्यायची, म्हणजे मला व्होल्टेज गेन निघते. मग काय नेक्स्ट स्टेप विल बी एव्ही डिवायडेड बाय 1 मायनस बीटा इंटू एव्ही इज इक्वल टू व्हीओ डिवायडेड बाय व्ही आय. आलं का? आणि आता व्हीओ डिवाइड बाय व्हीआय म्हणजे काय असतं? व्होल्टेज गेन असतो. मग आपण नॉर्मल एम्प्लिफायरला व्होल्टेज गेनला नोटेशन काय दिलंय? एव्ही. एव्ही इज द व्होल्टेज गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर. म्हणजे हा तुमचा नॉर्मल एम्प्लिफायरचा व्होल्टेज गेन असणार आहे. सो इज इक्वल टू, आपण ह्याला व्होल्टेज गेन ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर जो आहे त्याला काय म्हणूया? एव्हीएफ. एव्हीएफ. सो एव्हीएफ इज द व्होल्टेज गेन ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर. आणि हे कशासाठी इक्वेशन आहे? एव्हीएफ इज द voltage gain of feedback amplifier, and this equation for the positive feedback amplifier. So positive feedback amplifier gain is given by AVF is equal to AV is the voltage gain of normal amplifier divided by 1 minus beta into AV. Okay, so here beta is the feedback factor, AV is the gain of normal amplifier. All of understood? Finally I will write here AV काय येणार मग? Gain of positive feedback amplifier AVF. नोटेशन बरोबर दिले बघा. काय दिले? फीडबॅक साठी एव्हीएफ म्हटलंय. एव्हीएफ इज इक्वल टू एव्ही. एव्ही म्हणजे काय असतं? गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर, फक्त एम्प्लिफायरचा गेन, डिवायडेड बाय 1 कॉन्स्टंट आहे, बीटा फीडबॅक फॅक्टर आहे, इंटू एव्ही. अँड दिस इज द फायनल इक्वेशन. हे तुमचं फायनल इक्वेशन कोणासाठी झालंय? गेन ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. Okay, all of understood? First equation, gain of positive feedback amplifier. कळाले का? हा सर. Okay, in same way we have to find out the gain of negative feedback amplifier. सोपं आहे. आता हे जे इक्वेशन आहे एव्हीएफ, त्याच्यामध्ये सगळे पॅरामीटर आपल्याला माहिती आहे. एव्ही म्हणजे काय? एव्ही इज द गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर, बीटा इज द फीडबॅक फॅक्टर. इफ यू गिव्ह द व्हॅल्यू ऑफ एव्ही अँड बीटा, देन कॅन यू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एव्हीएफ? येस. जर एव्ही दिला आणि बीटा दिला, त्यावरून आपण काय करू शकतोय? एव्हीएफ ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. बरोबर आहे? देन सेकंड मध्ये पण काय येणार मग? कोण सांगू शकतो? सेकंड मध्ये पण सेम, एव्ही इज इक्वल टू व्हीओ डिवाइड बाय व्हीआय इज इक्वल टू व्हीओ डिवाइड बाय, आता इथं फक्त चेंज होणार, मायनस साइन येणार. बरोबर आहे का? दुसऱ्यामध्ये काय येणार? निगेटिव्ह मध्ये व्हीओ डिवाइड बाय व्हीआय मायनस, हे इक्वेशन टाकायचं आपल्याला, व्हीआय मायनस बीटा इंटू व्हीओ. मग इथं सगळीकडे मायनस होणार बघा, इथं मायनस येणार. ओके, इथं मायनस येणार. बरोबर आहे का? मग इथं काय येणार? मग परत तुमचं इथं मायनस येणार साइन. मग परत हे लेफ्ट साईडला आणलं, इथं काय होणार? प्लस होणार. इथं प्लस झालं म्हणजे इथं पण प्लस होणार. व्हीओ बाहेर काढल्यानंतर इथं प्लस म्हणजे इथं पण प्लस आलं. ओके, फायनल इक्वेशन मध्ये पण काय झालं? प्लस झालं. दॅट्स इट. AVF is equal to AV divided by 1 plus beta into AV. This is the equation for the negative feedback amplifier. Kale? AVF is equal to AV divided by 1 minus beta into AV is the equation for the positive feedback amplifier. And AVF is equal to AV divided by 1 plus beta into AV is the equation for the negative feedback amplifier. Both the equations are same, process is same, only sign is changed. All of understood? Some of this all of understood? Yes, sir. संजना समजलंय का? ज्ञानेश्वरी? Yes, based on this equation we have to see the problems in the next lecture. सृष्टी, दोन्ही इक्वेशन समजलेत का? हो. रोहिणी? येस सर. पवन? औदुंबर चव्हाण? निखिल भोसले? हा समजलं सर. निखिल भोसले इज देयर? अजून कोण आहे मुलांमध्ये? राहुल राजपूत?
अमरचा बुशकर. हा सर समजलं. ओके, हे दोन इक्वेशन आपण बघितलेत. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस टू इक्वेशन. सोपं आहे, प्रोसेस सेम आहे. पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय समजलंय, निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय समजलंय. जर इनपुट सिग्नल आणि फीडबॅक सिग्नल जर इन फेज मध्ये असतील तर पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणायचं. इनपुट सिग्नल आणि फीडबॅक सिग्नल जर आउट ऑफ फेज असतील तर निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणायचं. ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह फीडबॅक घेतोय त्यावेळेस इनपुट सिग्नल काय होतो, चेंज होतो. कशाला चेंज होतो, VI प्लस VF मध्ये होतो. आणि निगेटिव्ह फीडबॅक काय होतो, VI मायनस VF मध्ये होतो. आणि ज्यावेळेस बेसिक इक्वेशन घेतोय आपण व्होल्टेज गेनचं, व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज बाय इनपुट व्होल्टेज. त्यामध्ये इनपुटची व्हॅल्यू पुट केली आणि बाय व्हॅल्यू पुटिंग दिस इनपुट सिग्नल व्हॅल्यू वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द व्होल्टेज गेन ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर अँड व्होल्टेज गेन ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. फक्त ही व्हॅल्यू पुट केली आणि त्यानुसार रिअरेंजमेंट केली सगळी आणि फायनल आन्सर काढला. आणि इन दिस इक्वेशन the gain of feedback amplifier consists of gain of normal amplifier and feedback factor beta. या दोन व्हॅल्यू माहित असेल तर आपण त्यामुळे EVF काढू शकतो. ओके, सो these two are the equations for the gain of feedback amplifier for the positive and negative. आता हे जर इक्वेशन ऑब्झर्व केलं आपण, हे कुठला आहे आपला, तर निगेटिव्ह साठी आहे. दॅट इज इक्वेशन नंबर आपण त्याला 2 म्हणूया. त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, ऍक्च्युली AV डिवाइड बाय 1 असतं तर म्हणजे AV झालं असतं. आता एखादी व्हॅल्यू, एखादी टर्म आहे त्याला डिवाइड बाय 1 प्लस समथिंग आहे म्हटल्यानंतर फायनल आन्सर काय येणार याचं, AVF इक्वल टू आहे ना, AVF इज इक्वल टू AV डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इंटू AV. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला समजून सांगतो, इथं माझं X आहे, X इज इक्वल टू बरोबर Y डिवायडेड बाय 1 प्लस Z. म्हणजे काय, माझा Y जो आहे, Y इज द गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर, X इज द गेन ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर डिवाइड बाय 1 प्लस Z केले. ओके, मी जर फक्त X इज इक्वल टू Y डिवाइड बाय 1 केलं तर माझा गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर आणि गेन ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर सेम येईल. ओके, आता जर मी Y ची व्हॅल्यू 5 घेतली, गेन ऑफ नॉर्मल एम्प्लिफायर 5 घेतला, डिवाइड बाय 1 केलं म्हणजे 5 डिवाइड बाय 1 ॲज रिझन राहणार. पण Y इज 5 डिवाइड बाय 1 प्लस Z जर मी काय घेतला, 2 घेतला, काय झालं, किंवा 1च घेतला Z पण काय होणार मग, 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज द 2, म्हणजे 5 डिवाइड बाय 2 इज द 2.5. ओके, किती आलं, 2.5 कोणाची व्हॅल्यू आली, X ची व्हॅल्यू आली. मग Y ची व्हॅल्यू 5 घेतली होती, X ची व्हॅल्यू किती आली, 2.5 आली. म्हणजे इथं प्लस आहे त्यावेळेस तुमची X ची व्हॅल्यू काय झाली, डिक्रीज झाली. बरोबर आहे का, Y ची किती होती, 5 होती. इथं ऍडिशन असते त्यावेळेस तुमची X ची व्हॅल्यू काय झाली, डिक्रीज झाली. म्हणजे काय होणार आहे, निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर मध्ये the gain of amplifier, that is AVF, in negative feedback is less than gain of normal amplifier. AV पेक्षा तुमची AVF ची व्हॅल्यू कमी असणार आहे कशामध्ये, निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर मध्ये. कारण इथं प्लस आहे, 1 प्लस समथिंग आहे, त्यांना डिवाइड करतोय आपण. म्हणजे बाय डिफॉल्ट AVF ची व्हॅल्यू ह्याच्यापेक्षा इक्वेशन म्हणून सांगू शकतोय. फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी कॅन टेल दॅट the gain of negative feedback amplifier is less than gain of normal amplifier. म्हणजे कन्क्लुजन आपण काय केलं, इन निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर द गेन ऑफ एम्प्लिफायर इज डिक्रीजेस. इन निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर द गेन ऑफ एम्प्लिफायर इज डिक्रीजेस. ह्याच्या उलट इथं मायनस घ्या, आता इथंच घ्या, ह्याच एक्झाम्पल मध्ये मायनस घेतलं, इथं त्याची व्हॅल्यू 5च ठेवा. 5 डिवाइड बाय 1 घेतलं 5 जाणार, 5 डिवाइड बाय 1 मायनस 0.5 करा. 1 मायनस 0.5 म्हणजे किती झालं, 0.5 झालं. म्हणजे 5 डिवाइड बाय 0.5, 5 डिवाइड बाय 0.5 म्हणजे काय झालं, 0.5 म्हणजे 1/2, 1/2 डिवाइड करतो म्हणजे मल्टिप्लाय झालं म्हणजे 10 झाली. X ची व्हॅल्यू किती झाली, 10 झाली. Y ची 5 होती, म्हणजे इथं मायनस केल्यानंतर X व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली. पण हे इक्वेशन कशाचं आहे, इथं जर मायनस म्हणजे AV डिवाइड बाय 1 मायनस बीटा इंटू AV इक्वेशन कोणाचं आहे, पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायरचं. म्हणजे ह्याच्यावरनं कन्क्लुजन आपण काय करू शकतो, जर इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर वी कॅन से दॅट विथ पॉझिटिव्ह feedback the gain of amplifier is increases. With positive feedback the gain of amplifier is increases. All of understood? समजलंय का? Yes, sir. बाकीचे कोणच आन्सर देत नाही. अमर, संजना, ऐश्वर्या. समजले सर. आत्ताच्या पूर्ण लेक्चर मध्ये आपल्याला 2च सेंटेन्स बघायचे होते, फक्त 2 सेंटेन्स. आता जे शेवटी सांगितले तेवढे 2 सेंटेन्स साठी एवढं सगळं 1 तास घालवलेला आहे आपण.
In positive feedback amplifier, the gain of amplifier is increases. In negative feedback amplifier, the gain of amplifier is decreases. आणि त्याच्यावरती MCQ असते 100%. In positive feedback amplifier, the gain of amplifier is increases. Dot dot असते increases तर decrease होते. Negative feedback amplifier, the gain of amplifier is decreases. हे दोन MCQ असतात आणि ते दोन MCQ साठी पूर्ण एक तास आपण घाललेला आहे. फिक्स मध्ये बेसिक इक्वेशन विचारत नसते पण ह्याच्या इक्वेशन वरनच आपल्याला ते दोन MCQ विचारते 100%. समजलंय? पहिला पॉइंट आपल्याला झालेला आहे द प्रिन्सिपल ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर अँड बेस्ड ऑन द फीडबॅक principle of negative feedback amplifier, we have seen the two equations: equation for the positive feedback amplifier, equation for the negative feedback amplifier, and based on that we have seen the two MCQ. All of understood? First point we have covered in this chapter is this lecture. समझले? Okay. So for today we will stop here. Yes, sir. Before I end lecture, I will take the attendance. First of all, I will stop sharing and then I will stop the recording and then I will take the attendance.